Ile time maandamano saba there's a system Kenya walibuy from Israel. Ilikuwa kusaidia kutrack wase during your time. Yeah. Okay, hiyo ilikuwa inatumia the method kama umesikia the triangulation method. Hii feature yenye you find uko cover yenye tuko hivi tukianza kuongea story na podcast, ukiingia kwa let's say your search unapata most of the things yenye inakuwa recommended in your feed ni about podcast. Let me explain something. I know to watch a lot of movies. They are somehow accurate but not fully accurate. Sasa imagine boys alikuwa fanya catering na alikuwa amepika ile siku samaki, akaeka supu, akaeka waru, samaki na waru surely. Unaweka aje samaki supu? Kuja anaambia now as you can see the weather is conducive for learning gani. Unaona huyu kama angepata deni huyu angekuwa amejiua. Food poisoning mbaya deni. Deki inafaa iongezwe kwa 1000 ways to die. You as a developer, you focus more on the solution until you forget the problem you're solving. Yeah. Everyone, welcome to Merutech&InnovationHub again. As you can see, the environment may change kidogo thanks to our subscribers. Yeah, and today we will do things kind of differently. Na mkiona mtu anaongea hivi hivyo mjue kuna baridi kidogo, si ndio? Ile baridi kwa Meru mse. Okay, I would love to give you a fun fact. Na I believe pia nyinyi mtachangia. So I believe mkiscroll pale Chrome and other websites mmepatana na something called capture. Inakuanga kakitu inakuambia Select the image. Identify select the image with zebra crossing, select the image maybe with a giraffe. So apparently when you pick those images unaenda unachagua hii ni let's say zebra crossing, that data inakuanga collected alafu inatumika kutrain AI kama sasa Gemini on recognizing things, na pia inatumika kutrain hizi self-driving cars juu mostly si unaona inakuanga vitu ziko related na barabara, unaambiwa identify a bus, a bicycle, motorcycle, so inatumikanga mostly na self-driving cars ku identify. Umeget? Yeah. Mwesikia kitu kama hiyo ama? Mimi nikisoma nilikuwa about machine learning. Nilikuwa niliona hiyo. So nilikuwa najua nashangaa kwani hao watu hawatulipi kufunza hizi vitu zao. Yeah, I've heard about it. Yeah. I believe inakuanga part of the privacy policy. Your agreement huo una agree, obvious, you know. Anyone with a fun fact? Kiprono? Yeah. Let's say good morning. Wherever you're watching from, good morning, good evening, good afternoon. My name is Kiprono. Okay, my fun fact in Nikona leo ni a bit interesting. Do you know that the first bug, I know you have heard of bugs. Sijui kompyuta yangu imepata bugs juu nini code. Karibu ni dhani ni bug. Okay. The first bug was it was literally a bug. It was like an insect. Iliingia kwa a system unit. Kachiu the components. Yeah, that is where the name bug originated from. Give us a fun fact. Yeah. I know you have heard about Firefox. Yeah. So ako ka logo Mozilla Firefox. Yeah, hiyo logo yao it's yeah. Hiyo logo yao it's not a fox. It's actually a red panda inakuanga hapo. Ndio angalia mse, it's a red panda, it's not a fox, that's issue. Lakini honestly, mbona niliweka fox iko red? I've never seen a red fox. Do even red fox exist? Maybe ni something ilienda extinct, you never know. Ama pia ni idea tu ya mtu ilitokea. Lakini mbona waite Firefox? Wangeita ama utakuta Fire Panda.
Ka fox. All along. It's a red panda actually. But it looks like a fox though. Ukiangalia clearly inakaa like a fox. You won't tell. But inaweza kuwa ni their designer alikuwa anaeka a fox, but maybe ile time yenye ana just colors akaona actually red looks good, akaona which animal inakuanga red hivi akaweka red panda, ama it might be symbolizing something. I believe audience mtaenda mtuangalilie, mtapiga hiyo nini hapo kwa comment section. Give us a fun fact. One of the fun facts that I know, did you know that the internet broke in 2009? Can anyone guess why the internet broke? 2009. Nini ilifanyika 2009? Juu nimewaisikia kuna place nilikuwa nasikia. I think so ile wakati Michael Jackson alikufa. If I'm not wrong. Kani hiyo wakati. Nimewaisikia kitu kaa hiyo though. So na actually I think I might find out a reason due from how I know hata sahi Michael Jackson is so very popular. Like hakuna mtu ajui Michael Jackson. If Michael Jackson was alive today, I believe angekuwa the most famous person apart from tukaa let's say Messi and Ronaldo. So ingekuwa, so I believe ni the fans and the audience walikuwa so much kwa the net, so basically ilikuwa due to high server load, maybe kitu kama hiyo ka lead the system to crash. Jaribu kuprotect server zao zisicrash ama kitu kama hiyo. Okay, I can explain to you guys. What happened ni unajua kwa celeb, most of the people wanaenda the internet, wanaenda kwa search. Tuseme kama leo unasikia una finance, most of the people wanaenda pale Twitter, wana search. So what happens, hata ukitengeneza system yako unapata kuna kitu strike. No. So that is the time when kuna so many people wana search that thing at that time. So wase wengi wakaenda, it was, I can remember it was 2009 on June 25th. So most of the people after the news will blow, most of the people wakaenda pale Twitter, wakaenda kuangalia the death of Michael Jackson. And as a result, servers zikakuwa na maisha. Actually, hata Twitter na Wikipedia, the servers for this that. But pia think of it as a as a security threat. Ujua how I believe servers work ni ina detecting time kuna load, like wasewaki like something inakuwa searched so much ina consider as an attack. So maybe even before watu wenye walikuwa na control Google, wenye walikuwa now backend, before they even noticed, servers I believe zili notice na ikatrigger an alarm. Okay, sijui kama ume notice something fine. Kevo leo kwa very good with the dates. Bala alipiga research. Okay, venye amesema hivyo. Na unajua aliyakuwa ameulizwa nini karibu achane na manzi yake, akiulizwa when is my birthday. Lakini leo Lakini boys amekapitia pia. Hiyo story atawapea. Hiyo story niko sure. Tatapea stories ndio. Hiyo ndio pia siku nyingine. Okay, another thing. Topic of the day. Naona kuko cloud leo. Baridi iko hapa vibaya sana. Ndio. Why don't you talk about cloud? Okay. Si mawingu. What about cloud? So, I believe in our audience kuna mtu mwenye haielewi anything to do with tech, but amesikia terms ka cloud and other terms zenye tutakuwa tuki unveil kwa upcoming podcasts. So today tunaweza anza na cloud. So any one of you, let us go to Ngatia Techlens. Explain to us cloud. Saa Jume point out kunaweza kuwa na mtu ajui about tech,
In layman terms, I would say that it's a server that's accessed through the internet. Let's say it's actually even a place you can store your data, kila kitu that you have. Instead of storing your things in your local storage, kako lab hivi, unaweza store kwa the internet ama. That's what you call about the cloud storage and everything. I think let me give them an example ndo wenye haja understand vizuri. Unajua kiambia mtu pia server hizo elewa ni nini. Maybe an example ni yenye most people know very well ni Google Drives. Google Drive, yeah. When you own a backup photos, like, yeah, that's an example of a drive, yeah. Yeah, the whole of that storage now that. Actually, over the internet, course, yes, it was cloud computing. Yeah. It is actually a course. So, And actually, as you mentioned it, in our LMS, tuko na a full course ya hiyo cloud computing, AI and machine learning. We have a lot of courses over there. So tutakuja kuweka the link ya that nini kwa description. Now let us go to the paranoid corner. So the paranoid corner explained ni these are emerging issues zenye zimetokea, maybe cyber crimes. So we are trying to explain how these things happen. Na gets ndio. So an example, leo I would love us to explain about hii feature yenye you find uko ka venye tuko hivi, tukianza kuongea story na podcast, ukiingia kwa let's say your search, unapata most of the things yenye inakuwa recommended in your feed ni about podcast. Ukiongea things to do with politics too much, unakuta ukiingia kwa your search feed yako inakuwa more of politics. Like what you talk about unapata mingi iko kwa nini. Unaweza tuelezea how that happens ama? Okay. We normally say that unasikianga tukisema your phone always listens to you. I think the reason is because ni due to permissions. Unaendanga maybe when you are logging into a certain app, kuna kwanga na permissions they ask you. So normally most people do not read through. Unapea tu you don't give any restrictions, unapea all the permissions. So like the mic inakuwa active, they listen to you what you're doing, so that they wanna create recommendations from what they listen from what you're saying. Yeah. Na mbona wasitumie hiyo nini ku pick up vitu kama let's say when you're talking about crime in a capture, maybe see that can be something when it comes to future adjustments. Definitely be something for future adjustments here. actually, this other means nilisikia mahali that unaona content yenye utakuwa una watch mahali, tuseme kama YouTube ama ukiingia TikTok ukaanza kuview, for example una view content ya tech, maybe una view kitu ina relate na gaming ama vitu kama hizo. Most of the ads zenye zinacheza kwa dini yako zinalipo Algorithm nini. Yeah. Alitokanga hapo until so we change Maybe briefly explain algorithm ni nini. Hii ndo inafanyanga unapewa nini chance kanisa. Ukiwa kwa nyumba nyimbo zako lakini ukipewa unaambiwa wewe ndo pale sound engineer kwa church. Leo acha niwekee music yangu. Autoshow. Huyu yake hatuwezi yekewa. Yote ni kirosho. Nilikuwa nimefikiria something but imepotea. Akili iko tumekuzoea. Saibado iko chini. So I think tumeaddress hiyo nini story ya audio tracking. Na does it still work ukiwa umezima simu? The audio tracking. Juu bado ukizima simu, ukikuja kusearch, ukikuja tu let's say umeingia kwa browser yako, utakuta bado kwa feed kuna vitu tulikuwa tunaiongelea, simu ilikuwa imezima yes but ilipick.
Actually, there is a research I did a while ago. Kuna situation ili happen, I had to get off the grid kidogo, but si get off the grid, but nilikuwa tu nimezima simu, sikuwa nataka mtu anifikie, like nilikuwa tu na issue zangu. So I was thinking, if maybe something happens to me and there is no way my family or friends can reach out to me, simu yangu imezima, wanaweza nitafuta aje? Then I did a research, nikakuta your phone, simu za siku hizi mostly zinakuja zikiwa inbuilt. Haikukuwa inbuilt for no reason. Let me explain something. I know to watch a lot of movies. They are somehow accurate but not fully accurate. Yeah. Unaonanga kama msee ako tracked down, unaonanga na disconnect battery kwa simu. Yeah. Why? These systems, these organizations kama Interpol, CIA, they have advanced softwares zenye zinasaidia kuwa track. So when hata kama your phone is off na your battery is still connected, but it can still power, they can still listen to you, they can still track your location. I think it's the same thing na yenyewe simu yako hata ikizima sahi na ulikuwa umeweka alarm in the next 3-4 hours, bado the alarm will kick. Simu itawaka iring alafu izime. Sasa tunaweza sema labda simu iko na simu scar na pi. Yeah, maybe. Ama if not that, it's something that was created by the system to monitor people. But pia watu wanafaa kujua kuna kuanga na regulation. Gava yezi tu kuja leo tu inaamua we are tracking Ngatia. They must have a court order, inafaa kuwa approved, like inafaa kuwa legal for them to track you. Sindio? Yeah, that's why the Privacy Act in exist. I think ilikuwa passed which year? Huh? Was it 2016, the Privacy Act? Yeah, in Kenya. Yeah, I'm not sure though. Kuna mwenye ashaipoteza simu hapa? Mimi nilipoteza simu nikiwa class 6. Katululu though. Sielewi mbona. Kuna siku fulani wenye wanajua na news wanasema ni account of happiness. So simu ni kwa mahali nikapoteza simu. Bahati mbaya sijui kama ni msee wa pikipiki alichukua ama kuendana aje. Nimepotea sasa. Nikaenda the following day nikaenda kwa polisi. So ulikuwa na aini? Nikaenda nikapeleka. But wazee wakaniambia lazima tulipe 2K tukufanyie hiyo service. Alafu after hiyo 2K tutakupigia after 1 week. Tuone kama tutarudisha. Nikalipa 2K. 1 week ikaisha. 2 weeks ikaisha. Kufika mahali nikajiuliza walikutapea. Actually your story is relatable. There is a friend of mine anaitwa Oba, shout out. Sasa Oba alipoteza, alikuwa ameenda mrando tu mahali. Kufika hiyo area sasa ilikuwa haikuwa late but ilikuwa giza. So ni ile yenye unasemanga wacha niingie hapa nichukue let's say kitu ni bite nikiandanga. So akaingia hivyo akakuta amengojwa. Akapigwa ngeta, simu ikaenda. Sasa unaona yeye ako na detail ya kwenye alichukuliwa hiyo simu na anajua the face of the guy. Akarudi home, akaenda akaireport, akaambiwa pia the same way umeambiwa, akaitishwa 2K. Akaprovide the 2000 shillings. Akienda anaambiwa bado simu bado imekuwa off nini and you are like kwani mlituitisha 2K ya nini? Okay, I think niko na someone explanation for that. Ni for example, sisi what happen developers. Maybe to develop a system yenye inaweza saidia kutrack during that. Tuseme tutapartner na like the police service. Of course, we will want to make money with this system. Haiwezi kuwa for free. So you'll have to pay to sustain the system. Do you know there is an existing system that it is strictly sold to governments? Hauwezi ipata if it's not a person from the government, hauwezi access that software. I heard it's very powerful, inaweza kutrack ukiwa anywhere in the world.
Okay, I forgot the name, but kuna yenye Kenya last year during ile time ya maandamano Sabasaba. There's a system Kenya walibuy from Israel. Ilikuwa kusaidia kutrack wasee during your time. Yeah. Okay, hii ilikuwa inatumia the method kama umesikia the triangulation method. Yeah, like the boosters. So ina triangulate, ina track penye huko. Like so unatumia the boosters wana create a triangle kwa this region. Wanasema like they map out a rough estimate ya penye huko. About boosters, a fun fact, kila area inakuanga like when you make a call before hiyo simu ring kwa the other person, your phone inachukuanga ina try to pick signal to the closest booster. So ikipata closest booster sasa ndio ina nini, then inapata another booster closest to phone ya huyu, and then hiyo simu ya huyu ina ring. So when it comes to tracking, wanakujanga wanaangalia hii simu, the signal ilitoka from this phone ikaingia to this booster, this booster to that booster. So kani this booster na inakuanga na range ya 3 kilometers. So unakuta wanaangalia kama ni signal ilichukuliwa na hii booster, it means we are searching a radius ya 3 kilometers. You get? Yeah. So we go to the next part. Sasa next part ni Q&A. So hapa ndio tuna test your skills. Hii baridi tuone what you are capable of. Kuna mwalimu wetu fulani alikuwa anapenda kuingia Monday ilikuwa baridi tu for no reason. Mondays ilikuwa tu na nje. Mko parade. Mumetetemeka pale mbaya sana. Alafu anakuja anamwambia, now as you can see the weather is conducive for learning gani na tutalala. Especially when unakuwa unaingia prep ya asubuhi man. Lakini prep za asubuhi zote zilikuwa za kulala. For a fact high school preps nilikuwa awake tuseme 3 zote nilikuwa tu. Lakini unajua, lakini huyu mzee unajua pia akilala huwezi kujua amelala. Huyu analalanga akiwa amefungua macho. Hapo unanipeana. So hiyo time nikiwa morning preps nakumbuka mwalimu wetu wa chemistry who happened to be our deputy alikuwa nakuja anaingia actually tulikuwa tunaenda lab. So mnaenda lab, tulikuwa nafunziwa chemistry lab hata kasi practical na ilikuwa groups, so it was fun. Aungelala Hata ni kwetu so. mlikuwa mnafunzwa hivyo pia? Mwalimu wenu alikuwa anaitwa aje? Meri alikuwa anaitwa Bene kwenye huko Meri big shout out. Niko hapa kijana sana. A random question juu tumeongelea a little bit about high school. Do you believe if you'd performed, let's say, any better, juu hapa najua hakuna mtu alipata hii ama ulipata hii? Okay. So nakwambia sawa, mbona hujaniuliza? Sawa, pole basi. So do you think if you'd gotten an A, you'd have done a different course? Ama do you think hii ilikuwa just a path God alikuwa amekupangia tu ndio take hii course umetake? For me I would say that this is what I believe. Kwa God hakunanga coincidences. Sometimes it's iko already. There's this song that inaimbangwa, ungenifikiaje. So like the writer alikuwa anauliza if I was in, let's say if I got that scenario that you're giving, if I got an A, would I be still doing tech? If God's purpose was for you to do tech, even though you got an A, he would have still made things to align for you to do tech.
labda ungeenda hapa ufanye med Kule med. kufanyia upate retake upate retake mse uambiwe urudi tech. Mi na believe like sometimes for God kunanga coincidences. Yeah. Okay, me basically I would either be in engineering or tech. Either of the two. Either of the two, engineering ama med. Okay. Kama ingekuwa med, hiyo na ingekuwa influence ya mzazi, si mimi. Bozi story na katu fani. Sijui mbona. Sawa. Mimi nitasema inaniwasha. Mimi zangu ilikuwa two cases. Ya kwanza ilikuwa back in high school, nilikuwa nafanya aviation. So I had qualified. Kuna I don't know college fulani hapo nilikuwa nataka kuenda but ikakuwa so much expensive. So unajua ukifanya aviation utaenda in the government way. So mi nikachelewa the first batch selection ile ya una selecting after nikimaliza high school ama ni kuna kuanga na pre-select yenye inafanya ngoma mkiwa shule, alafu sasa mnafanya after. Sasa hiyo ya after actually nilipata na ya tatu. So what I did, sistangu penye alikuwa akanipigia simu akaniambia, "My brother, fanya aje? Juu unaona ukimiss campus, wewe select tu course yoyote." So hapo ndo nika-select hiyo catering. Boys alikuwa afanye catering. Sasa imagine boys alikuwa afanye catering na alikuwa amepika ile siku samaki, akaeka supu, akaeka waru. Samaki na waru surely. Unaweka aje samaki supu? Kikui. Supu is okay. Lakini supu inakaa yellow. Supu is okay. As long as haijakava samaki, supu is okay. Lakini unaweka waru na unaweka okra. Alikuwa anataka kufufua samaki. Unaweka okra. Unaweka Kwa nilitoa info wapi? Sasa swali yangu ilikuwa ulieka samaki after waru imeiva ama ulieka waru after samaki? How did you do it? Niliziweka pamoja. Unaona venye unachanganya tu ukipika nini? Actually huyu na kokoval. Leo nawapikia samaki na waru. Ndio ndaje. Actually but kuna list yetu walikaa makapata kukidishi. Actually si mimi nilimwekea Jo operations manager. Mimi nikatoka kidogo juu siku na kacho sija kama nani amefika hii niliongoja kwanza aende hapo sijini. Lakini hata wewe imagine wewe ni mgeni unaingia mahali unasaviwa samaki, iko na waru, iko na supu imefunika samaki, alafu iko na okra. Unajua okra inakuanga nini? Okra ni slippery. The only people nimeona wakika okra kwa food ni Nigerians na Ghanaians. Sasa sijui alitoa inspo huko ama kwanza hadi si zile separate. Ni zote. Lakini bana kuna mahali pengine nilienda. Nasema mimi najua sijui kupika. Kuna mahali nilienda yake si kupika. Unajua tu alikuwa ameprepare. Unajua sasa ukienda kwa dish yako huwa anakuwa na ile tendency ya kunini ya maybe a drink ama food ama whatever. So mzee alikuwa ameprepare drink. Akatuambia, "Kebo, wapi? Yaani aje? Mnaweza kama hivi kwangu." Mbona history inakaa nini? Leo tupike ugali ama mchele. So tukafika kwake, hapo ameprepare anything. So akajiambia aje? Wacha niende niwatafutie something to drink. Sasa akatoka nyumba na ile chupa fulani ya 2 liters ya Coke. Hiyo story nimekumbuka nani? Gai. Endelea. Huko nje kuna tap za mlima ya Mewas.
akatoka akaenda dakika kama 5. Sasa kunaka kapauda fulani sijui ilikuwa inaitwa for you ama Jolly Jazz kitu kama hiyo. Sema Akatoka. So akaenda dakika 5 kurudi, chupa inakaa yellow, kuna drink fulani. But sasa nikiangalia imejaa juu. Alafu anafungua ifanye lakini unafaa kuenda klasi za kupika. si uongo. Si uongo. Lakini Unaona huyu kama angepata dem, huyu angekuwa amejiua. Food poisoning mbaya deadly. Yake nafaa iongezwe kwa 1000 ways to die. Kuna another friend of mine nikiwa 1.1. Boys alikuwa Monday to Monday ugali skuma, ugali mbosho. Like the only thing that dude could cook ni ugali ama skuma ama ugali na mbosho. Breakfast chai, mchele ile ya kuboil na mbosho. Period. No other thing. No other thing. Si a whole week, a whole semester. Sasa mimi ndio nilikuwa nakuja na muokolea. So tulikuwa napatana, anakam, tunasema okay, leo tupike pilau. Wazi ananiambia ako na hizo stuff, so yana buy ingredients, mimi nakuja ka chef. I get. Yeah. Actually we were to do startup journey, tumepiga story hapa na pale. But it's always fun having you. Yeah. So Memories. yeah. So tuanze na Kevin. Kevin, tell us what is a startup? A startup. Okay. A startup, I can say it is a product a service that you want to, or an idea that you want to bring into the limelight for the purpose of maybe raising money or solving a particular problem that is currently wanakapitia hapo kashida. So what you do, you come up with an idea, you write it down, and unamua what problem are you solving? Yeah, that is. So I think a startup is any idea that can be actualized to either generate revenue, solve a problem, or for things like leisure activities. Juu mtu mwenye alikuja na kitu kama let's say easy apps zenye za kustream, maybe ya ku go out for walks, kitu ka Strava. Some of those ni for leisure activities, zingine ina solve up, but zote, all of the startups must solve a problem. Unaona? Yeah. There must be a gap that you are trying to solve. Ndio? Okay, niko na fun fact. Have you ever realized that the most people who are rich, ama the billionaires, let me not say rich, let me say wealthy. Juu kuna difference. Most wealthy people did not get wealthy by finding ways to get money or to get rich. They got wealthy by basically solving a problem. Yeah. For example, a good example is Netflix. Netflix generate billions. Now, basically, they were solving a problem whereby people did not have one place where they could watch something. Yeah, centralized system. Yeah. Another fun fact. Do you know Netflix is older than Google? You'll research on that. Viewers, mtuambie kama mlikuwa mnajua Netflix is older than Google. Yeah. So ulikuwa una search aje Netflix? Like ilikuwa an app. Unaona sasa venye kulikuwa na other apps. So Netflix was an app before Google. But I think they have maintained the same. Wako na web app na an app also. Yeah. So go to the next question, and it will go to Kiprono, our partnerships lead. So why do you think most of the startups fail?
because I believe that's one of the things you look into when you are trying to strike these partnership deals. I think most startups fail when they get to a point where it gets to actualization. Unapatanga most people they only have the prototypes, lakini ikifika the implementation part, that is where there's a lot of challenges. Maybe inakuwa resources. Most challenges ni resources based. They lack the resources to actualize the idea, ama people to sponsor the idea to actualize the idea that they have. So inabakingi the best project actually zinaishingi kwa people's laptops, in people's heads, maybe are written somewhere, like they have never been actualized. You know, to add on his, I feel like resources is never an issue. Yeah. People are out here to help. Kuna watu wako wanategea tukuje na idea nitakusaidia. It's you not releasing the thing outside. Kupeana, even how you package yourself, going to present, to pitch out, to show people what you have. It's what we lack. And that's why some of them fail. Okay, me I would say also people are resources. Resources. True. Yeah. How you frame the resources, and your idea of resources was not the idea of resources yenyewe alikuwa amechukulia. But I will say why most startups fail, in my own words, I feel ni confidence. Unakaa hivi unaona hii idea yangu ni ya upuzi, so you don't even research on it, you do nothing about it, wewe tu unasema hiyo idea is, alafu unakaa unaona somebody else ameactualize, alafu unaona wait, this is the exact same thing I was to do. Unaona? Same thing. Na by the way pia ni kwa startup kuna kukosa mwelekeo, hata nitumie hiyo jina. Like unapatanga mostly kama sisi the developers wapi, unapatanga like ukianza a project uko na una path fulani unataka kufuata, but the more you do the project unapatanga ideas zinaendelea tu kukaa. Sisi kama unapatanga hivyo, so unapatanga ulikuwa na a very clear end goal, ulikuwa unataka solve a problem, but ukiendelea unapata you are doing so many things hapa na pale, unapata umetoka kwa ile end goal yenye ulikuwa unataka, unapata unafanya kitu kingine. Our CTO huwa anasema you as a developer you focus more on the solution until you forget the problem you're solving. Unaona? So unajaribu kutwist the solution, so solution hata inaacha kuwa solution. Basically need the same. I was to say most challenging for us as developers, we do not listen to the users, to the people who are going to use the system. Wewe unapata an idea that is great for you, ama how you can expand it, you tend to forget, like you forget to listen to the actual users and what they want to use. Yeah. So our next question was supposed to be do you need money to actualize a startup? I think you answered it, ukasema you don't actually need money. Anyone who has a different opinion on that? I'd say you need money. Yeah, it gets to a point where you need money. But hapo kwa pesa, okay, we have to look it at different angles. Kuna projects hata wewe ukianza si lazima ukuwe na pesa, but kuna zingine lazima ukuwe na pesa for you to do it. For example, ukichukua kitu kama Homelink. Actually it is ukitumia homelink.ke, hiyo si lazima ukuwe na pesa. What you need ni users. Wewe enda tu kwa ground, enda utafute clients when uta-connect this one and that one. But kuna ideas zingine, for example, kitu kama okay, let's say kama you are creating a product, lazima ukuwe na raw materials, so you need money to buy those things to create the product. I've heard you mention homelink.ke. Our viewers are what homelink is briefly
explain what Homelink is. Okay. Homelink, Homelink.ke is a product from Merutech&InnovationHub where it assists homeless and all users that you have tuseme wherever you are inakusaidianga kuconnect kwa nyumbas maybe connect na landlords, unaweza enda hapo uuze any item yenye uko nayo, tuseme uko na TV unataka kuuza, unaingia homelink.ke unaenda unauza huko. And basically in layman's language I can say it connects buyers and sellers, and it also connects landlords and That being said, we go to the next thing. This one I'll pose to Ngatia. What do you think a developer should build first? What do you think a developer should build first? Let's say you have a startup yenye ina involve users na there is data. Let's say a product like Homelink, structure ya how the development should be. What do you think the flow should be? You as a developer yourself. Do you, the prototype how building The actual thing. do you want it to be broken in stages, like I start the front end, back end, you want You can do that, but jaribu explain in a way yenye mimi si mimi ni nanteki, unaona, I'm not in the tech world, but nataka niko na idea yenye, let's say tukiongezea technology in this place inaweza kuwa something better. Okay, I would say the first thing you should develop is have a working prototype. Okay, something that I can show other people, this thing that I'm trying to solve can work, can really work. I get. If I want to build a car, I should have maybe a prototype. It doesn't have to be perfect. From what you have built, that's when you start working. Labda unaona hapa nafaa kuweka hazard, hapa nafaa kuweka mlango, nafaa kufunguka na mbele si nyuma, so like you have to work some update sasa. Yeah, now you start coming to update. You see, for example, when you are starting with Homelink, tulitengeneza the whole of it, sindo? But and we felt like imeisha iko sawa, but the moment we gave out to the users, ndo hapo tulikuwa tunaona, so hapa tunafaa ku update hivi, tunafaa ku shift from this to this, nugget. So have something that is working, and it will convince other people that this thing that I'm trying to do, it's workable. Yeah. And do you think feedback is crucial in development? Sana. First of all, the user feedback. It's something that you need. Sawa? Like this thing I'm building, sina tengeneza niitumie. It's something that I want to commercialize. So if I'm not building and then I'm not receiving feedback from the user, it can be a fail from my side because I don't know what they want me to do next. Like, is it solving their problem? Yeah. We go to the next question. This one I will pose to Kiprono Amon. How do you validate an idea? How do I validate an idea? Well, after having a working prototype, I think the best way to validate myself is finding a team, getting different perspectives, different views, having people like view it differently. Like when you get that, I think it will help you understand more and get to view things that you were unable to see by yourself. I would also say how to validate an idea. You have to do a feasibility study on what you are trying to build. You have to do the technical feasibility, operational feasibility. Like, do I have the resources to do all this, to do this project? So in short, you do a research about the idea, uangalie what is needed,
if iko available or not, and then you give yourself timelines, yeah, how to actualize, like you structure a plan. I think that question goes hand in hand with the first question that you asked Ngatia regarding the the steps of creating a project, a prototype. So hata before the prototype, you should start with the research. Ujue like kama you love the users, you research about the problem. Kama your solution can actually work for that problem. Now let us put it, tukimalizia, we put it in in a relatable way. Let's say mimi niko na idea ya kukuza kufanya chicken farming, but I want to implement tech in it. Hiyo sina qualify to be a startup. Ndio. Now, what's the next step after me having that idea? Nataka nikuje mpaka nikuwe point yenyewe nitakuwa nauza mayai kama ni mayai, nitakuwa nauza nyama kama ni nyama. You get? The first thing I think you should do ni you should be around that farmer. Ujue the problems ana face, ujue like the shortcomings, everything. You be with them, you understand how the system runs, it operates. Ujue where tech is needed, where tech can change ama expand to make the farming more. Yeah, you collect data. Yeah, by collecting data, it's the research that you're doing. Now then, after the research, you can identify the problems where you can provide solutions for them. Yeah. So hapo hivi, once you collect data, una collect nini yote, you analyze, unaona, so this in align na the idea I have and whatever what's not, then what is the next step? Hatujafika bado kwa mayai, bado tuko kwa kuku. After you identify the problem, you now build the prototype. After you are done with the prototype, you test it. You go like try and test kama the prototype actually works. After the prototype works, you collect the data again from the prototype, na una compare with the first. You see kama there are any changes, kama there are improvements. If there is, you now move forward to implementing the idea. So in short, after umekuwa tu na startup, beyond startup ni trial and error. Trial and error until you make it. Sindio? I think before we close, we should give a big shout out to Villa Vista Meru. Yeah. Oh, from where we are sorry. shooting from. My bad. Na nilikuwa nimesema nitaanza na hii juu nitasahau. So, najua fans mnashindiwa, location imechange, couch, ski echo and everything. So, along the way, the same things tumekuwa tukiongelea hapa. People come through. Tulipatana na some 2-3 guys, a person akatuambia tunaweza kuja to shoot at a place inaitwa Villa Vista. It's Villa Vista Mall, iko Meru. A very serene environment, though leo ni baridi. It's very serene. Scenes huku ni kalikali. Kileta huku mtu atafurahia. Yeah. And also I'd love to shout out some other people. We have a team. Najua mtaona sasa quality imeanza kuimprove na vitu kama hizo. So we have a team headed by Briford. So they came through sound your technical hapa na pale. Shout out men, mkitaka events coverage, uko na sherehe, uko na pool party pale, umeita msanii, umepeleka msupa out, mashoot hapa na pale, Briford does that. Okay? Hizo vitu zote about contacts tutaika kwa description. Yeah? See, it's okay? Yeah, it's a wrap guys. Until next time. Peace.